secondes derrière l'équipage sud-africain et qui ferme la marche l'équipage de la Belgique et qui lui avait hier 22 secondes de retard. Donc pour l'instant, dans ce deuxième repêchage, eh bien, la logique est respectée avec toujours bien installé en tête l'équipage sud-africain. Smith and Perth leading the way home for South Africa, and I suppose yet again cast iron evidence that it's the experienced crews as specialist combinations that tend to dominate over the newer lineups. Smith and Perth, who were A finalists in Amsterdam last year, they repeated that feat in Lucerne just a few weeks ago where they finished in 5th position, but they're leading the way ahead of the other 3 contenders in this second rep of the women's pairs. Over to you, Paul. Yes, well, as the not only the wind drops, but the rain backs off as well, the South Africans now able to enjoy much more pleasant conditions for that row. Nice and slow and steady on the slide, certainly not being ruffled by the attacks of the Belarusian pair coming up behind them. Spain several lengths adrift behind them, and Belgium then out of touch, really bringing up the rear. South Africa now moving rapidly towards the finishing line. Eh bien, c'est avec beaucoup de sérénité que le bateau de la République d'Afrique du Sud mène les débats dans ce repêchage. Par contre, en deuxième position, nous retrouvons la Biélorussie qui est obligée de s'employer, qui rame sensiblement plus vite. Il faut dire que ça commence à klaxonner plus ou moins derrière avec l'Espagne qui a des velléités à l'encontre de cet équipage biélorusse et ferme la marche le bateau de la Belgique aux couleurs numéro 1. Pour l'instant, donc, toujours la République d'Afrique du Sud aux manivelles et puis la Biélorussie qui part pour essayer de se qualifier. Mais attention au retour éventuel de l'Espagne aux couleurs 4. Smith and Perth of South Africa, 6th last year in the Worlds, now safely through with another chance of getting through to the A final via the semi-final, which they reach in just a stroke or two's time. Great row by them, well clear of Belarus. They're coming in 2nd place as we hand back to the tower. Yes, Belarus also qualifying for the semi-finals by coming home in 2nd place. A good clear win, though, for South Africa. 17.31 seconds, the winning time. Belarus in 2nd place. Those 2 crews are through to the semi-finals with Spain and Belgium through to the CD semis. Oui, victoire claire et nette de l'Afrique du Sud qui s'impose en 7, 17, 31. Qualification également de la paire biélorusse qui prend la 2e position. L'Espagne est 3e devant la Belgique en 4e position. A repechage number 3 sees Italy in lane 1, Denmark in lane 2, France lane 3 and China lane 4. Le 3e et avant-dernier repêchage dans ce 2 de pointe féminin avec l'Italie, ligne numéro 1, le Danemark, ligne numéro 2, l'équipe de France, Cobert Le Nebou en ligne numéro 3 et la Chine, ligne numéro 4. Well, Robert, Denmark was so quick in their heat, by far the quickest of all these crews, and yet they still didn't qualify and have had to come through the repechage. Indeed, they were some 15 seconds faster than the Italians, but the pack closed right up at the halfway mark. So despite that very fast time in Sunday's heat, Rasmussen and Andersen for Denmark have established a lead, but not as big as one might imagine. Great news for the home crowd here in Aiguebelette because the French pairing of Nomi Kerber and Marie Le Nepveux are in 2nd position alongside the Italians Patelli and Bertolazzi. Dans ce 3e repêchage, bon, nous n'avions pas trop d'illusions par rapport à l'équipage du Danemark qui hier avait réalisé eh bien, le meilleur temps de cette série avec 16 secondes sur le second équipage. En tout cas, pour la 2e position, eh bien, les Françaises sont en très bonne position car à la mi-parcours, eh bien, elles ont passé cette ligne en seconde position, donc dans les places qualificatives pour la demi-finale. Alors, cher public, même s'il pleut aujourd'hui, ça y est, c'est reparti. Je peux vous dire qu'ici, on se mouille un peu. Eh bien, Marie et Noémie vont avoir besoin de vous. Il va falloir les porter vers cette place car pour l'instant, c'est un mano en mano entre ces 3 bateaux que sont l'Italie, la France, la Chine. Toujours en tête, le Danemark. Il va falloir démultiplier de côté de la France pour aller chercher cette place qualificative.
Well, Luke getting excitable, and rightly so, because the French pairing are right up there in contention for a qualifying place here in the semi-final of the women's pairs. Rasmussen and Anderson, the bronze medalist from Lucerne, maintaining the advantage as we head down with about 700 metres remaining of this repechage. But who is going to take second place? It's the French who have eased ahead of the Italians. The Italians and this new combination out of last year's women's quad have got their work cut out, but they kick in hard and try and come back on level par with the French. Chinese, who were relatively out of it at the halfway mark, they too try and close the gap. So a great race developing here for the two qualifying slots. Over to you, Paul. Yes, it most certainly is. It's going to be close on current showing at least. The rain now coming back down again. Things change quickly in the mountains, but as my mother would say, don't complain, Castle. It's a water sport. Denmark has had a very wet summer this year. They'll be used to that. Well clear and repeating the kind of form at the head of the field that they looked to in their heats, where they would have won two of the other three heats that they weren't in. Now, driving it up in front of the boating enclosure and pushing hard against France are Italy. Let's hear it now in French. Oui, pour les Danoises, l'affaire paraît bien engagée. La France, qui avait un écart hier de 27 centièmes avec la Chine, a pris les devants sur cet équipage. Mais attention, attention, il y a le feu au lac avec le retour en force des Transalpines. Les Italiennes qui tentent un coup de jarnac là pour essayer de ravir la deuxième place à l'équipe de France. Il est temps de se sortir les mains des poches et de monter tout debout sur la barre de pied pour aller chercher la deuxième place qualificative derrière le Danemark. Ça va être une affaire franco-italienne maintenant pour la deuxième place qualificative. Les Chinoises sont hors du coup pour le moment. On monte l'allure tant du côté italien que du côté français. C'est dans la tête que ça se passe. Roughly translated, that means there's a battle on between France and Italy for that second qualification place behind Denmark. All the cheers of the French supporters club, newly found, egging on their crew towards the line. It's going to be a real battle all the way down. China just can't keep up with that kind of pace. Denmark safely through. Over now to the tower. What a thrilling finish. Denmark are through. France are making the push. The crowd have seen their team through. France takes second place. Well done to the fans in the grandstand. I think you got them over the line. Terrific finish for the French. Absolutely superb. Denmark take first place in the time of 7:09.99 seconds. France just squeezed through to the semi-finals, pipping Italy into third place by just a few hundredths of a second, and China in fourth. Et oui, Rob, l'équipe de France qui arrache cette deuxième place qualificative. Marie et Noémie qui prennent donc la deuxième position derrière les Danoises. Troisième position pour l'Italie. La Chine complète ce top 4 avec la quatrième position. Can the fourth repechage live up to the excitement of that one? We've got Australia, Canada, Poland and Croatia. Avant de poursuivre avec le 4 de pointe masculin, quatrième et dernière série de repêchage pour le 2 de pointe féminin. L'Australie sur la ligne numéro 1, le Canada sur la 2, la Pologne ligne numéro 3, la Croatie ligne numéro 4. Well, the early showings, Robert, are that this could be another very close race. Indeed, we've got three pairs in contention at the halfway mark. It's the Canadians, Jennifer Martins, Christine Nurse, another pair who are doubling up in the 8. So it seems to be an infectious process.